నమస్కారం. శంకర నేత్రాలయ మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమ పరంపరలో భాగంగా ఈరోజు మనం కలుసుకోబోయే విశిష్ట అతిథి డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. ఆయన్ను చీజ్ రెడ్డిగా, చీజ్ కింగ్గా కూడా చాలా మందికి పరిచయం. గత 50 సంవత్సరాలకు పైగా అమెరికాలో ఉంటూ డైరీ మరియు ఫుడ్ టెక్నాలజీలో అసామాన్యమైనటువంటి ప్రతిభను కనపరిచి 180కు పైగా పేటెంట్ హక్కులను సాధించినటువంటి ఓ గొప్ప శాస్త్రవేత్త. ప్రతిష్టాత్మకమైన నోబెల్ బహుమతికి అనేక మార్లు నామినేట్ చేయబడిన మన తెలుగు తేజం డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. అంతర్జాతీయంగా అనేక పురస్కారాలు, సత్కారాలు, అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ప్రత్యక్ష పరోక్ష సేవలు అందిస్తూ హార్దిక సహాయం చేస్తున్నటువంటి గొప్ప దాత. ఏ విషయాన్నైనా అలవోకగా, అవలీలగా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పగలిగిన మంచి వక్త, గ్రేట్ మోటివేషనల్ స్పీకర్. మరొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, ఆయన ఇంటర్వ్యూలు చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు పెరుగు, వెన్న తినడానికి, ఈ ఆధునిక కాలంలో ప్రోబయోటిక్స్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలను సమన్వయిస్తూ సనాతన ధర్మాన్ని వైద్య శాస్త్రంతో ముడివేస్తూ చెప్పగల ఓ గొప్ప ఆధ్యాత్మికవేత్త ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు ఈనాటి మా శంకర నేత్రాలయ ప్యానల్ సభ్యులందరి తరఫున కూడా స్వాగతం అండి. నమస్కారం సార్. ఎన్నో పనిఒత్తిడులు ఉన్నా మా కోసం మీ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని కేటాయించినందుకు మరొక్కసారి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈనాటి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న శంకర నేత్రాలయ యుఎస్ఏ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు శ్రీ ఎస్వి ఆచార్య గారికి, శంకర నేత్రాలయ అమెరికా అధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీ బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారికి, మరియు శంకర నేత్రాలయ అమెరికాలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి శంకర నేత్రాలయ ట్రస్టీస్ అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. కార్యక్రమంలోకి వెళ్లే ముందు బాలగారు, ఎంఎస్ రెడ్డి గారితో మీ పరిచయం, అలాగే వారితో మీకున్నటువంటి సత్సంబంధాల గురించి 2 మాటలు చెప్తారు. తప్పకుండా శ్యామ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. నమస్కారం ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. ఈరోజు మా శంకర నేత్రాలయ నిర్వహిస్తున్న ప్రోగ్రామ్ కి మీరు ముఖ్య అతిథిగా రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఎంఎస్ రెడ్డి గారితో పాటు పాల్గొంటున్న శంకర నేత్రాలయ ప్యానల్ సభ్యులు మూర్తి రేకపల్లి, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆఫ్ కోర్స్ ప్రెసిడెంట్ ఎమిరేటస్ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ శంకర నేత్రాలయ యుఎస్ఏ శ్రీ ఎస్వి ఆచార్య, శ్యామ్ అప్పాలి is our joint secretary, Soma Jagadish is our joint treasurer, and the board of trustees Soumi Narayan from Washington DC, Sridhar Reddy Tikavarapu from Pennsylvania, Upendra Rajpalli from Atlanta, Shankar Shetty from New Jersey, Dr. Jaisimha Sunku from Denver, Colorado, Anand Dasari from Dallas, Texas, Dr. Kishore Chukula from Auburn, Alabama, and Ramkumar Yedavalli from Bay Area, California. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎంఎస్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానించడానికి కారణం ఏంటంటే, ఎంఎస్ రెడ్డి గారుతో నాకు చాలా అనుబంధం ఉంది. చాలా గతంలో వేరే నాటా ద్వారా కానీ వేరే అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ నిర్వహిస్తున్న ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో తనతో ప్రోగ్రామ్స్ కోఆర్డినేట్ చేశాను. తనతో అంటే రకరకాలుగా కలవడం జరిగింది, పర్సనల్ గా అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ పరంగా. ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఉప్పలపాడు, కోవూరు, నెల్లూరు ప్రాంతానికి చెందిన వారు ఒరిజినల్ గా. తర్వాత తను అక్కడ వెటనరీ డాక్టర్ గా తను ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేసి యుఎస్కి వచ్చేసి అయోవా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో తను డిగ్రీస్ అంటే ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బ్యాక్టీరియాలజీ, వైరాలజీ, ఈ వీటిల్లో ఎంఎస్ పిహెచ్డి చేసుకొని తర్వాత ఆయన ప్రపంచం మీద దండయాత్ర మొదలెట్టారు. సో జనరల్ గా ఏంటంటే, చాలా మంది ఏంటంటే ఏదైనా తమ ఫెయిల్యూర్ కి సింపుల్ గా ఒక రీజన్ చెప్తారు. ఐఎమ్ ఫెయిల్యూర్ బికాస్ ఆఫ్ సంబడి,
I'm failure because of I don't have luck. I'm failure because of my parents are not supported me well enough because we are from a poor family. But any reasons కాదు, సక్సెస్ కి మన స్ట్రాంగ్ సంకల్పం ఉండాలనే ఒకే ఉద్దేశంతో తనకేంటంటే ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడము, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని దాటుకుంటూ ఒక్కొక్క అడుగు ఎదుగుతూ ఈ రోజు ఈ స్థాయికి ఒక బిలియనియర్ స్థానానికి కానీ లేకపోతే నోబెల్ ప్రైజ్ కి నామినేట్ అవ్వడానికి కానీ కారణము తను ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ని చాలా పాజిటివ్ గా స్వీకరించారు. ఆ పరంపరలో అతనికి ఇప్పటికి 155 పేటెంట్లు వచ్చాయంటే ప్రతి పేటెంట్ కు అతను ఒక తన నిజ జీవితంలో ఒక అడుగు పైకి ఎదుగుతూ వెళ్ళారన్నమాట. నాకు పర్సనల్ గా అతన్ని టోటల్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేట్ చేసే అదృష్టం తాజ్ డెక్కన్ హైదరాబాద్ లో జరిగింది. హూ వాంట్స్ టు బికమ్ ఏ బిలియనియర్ బిజినెస్ మ్యాన్ అనే టాపిక్. ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ reducing global warming to protect the world and has significantly contributed to both scientifically and financially for this global cause. So అందువల్ల తన గురించి చాలా తెలుసుకోవాలని ఎంతో మంది ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారు. సో సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సో మనకు ఒక సాంప్రదాయం ఉంది, ఒక గెస్ట్ మాట్లాడే ముందు ఏదన్నా ఒక చిన్న హారతి కానీ మంగళ వాయిద్యాలతో మొదలెడతాము. అందుకని ఐ ఇన్వైటెడ్ అవర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ సౌమ్య నారాయణ్ ఫ్రమ్ వాషింగ్టన్ DC. జస్ట్ he will play Ghtam and then he will say few words, then we will go back to you, Shyam. Okay. Namaskaram, sir. Thanks for this opportunity to perform before all the eminent personalities. Thank you, sir. This is called Ghtam. This is one of the prominent instruments used in both Hindustani and Carnatic classical music. Thank you. Thank you, sir. MS రెడ్డి గారు, మనం ముందు ఎంచుకున్న అంశం కోవిడ్ నిర్మూలన, భవిష్యత్తులో వాటి నివారణ వంటి విషయాలపై మీ పరిశోధన సూచనలు మాకు తెలియజేస్తారు. థ్యాంక్స్ శ్యామ్. ఓకే, ఐ విల్ మీరు చెప్పినట్టు చేస్తాను శ్యామ్. సింప్లిఫై చేస్తాను దీన్ని యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ ఐ కుడ్. ఓకే, ఈ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఏంటంటే just to bring the awareness what I did with COVID-19. What is how are we going to curb this COVID-19 future లో? ఇది ఏ విధంగా ఆపాలా, ఇంకొకటి పాండమిక్ వస్తే ఏం చేయాలా అనేదాన్ని ఇది చేసే ముందు, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ Sankara Nethralaya, Bala garu. Bala and I go back for a few decades, is a good human being. And Shyam, of course, he worked with me before. We in several programs. He introduced me, and then for all the directors, and also for all the secretaries and all of the people that has been introduced, and then for the Acharya Garu, okay, he is the emeritus, okay. So with that, I want to thank all of you for doing social service. ఈ సోషల్ సర్వీస్ అనేది అందరికి రాదు. ఇదేంటంటే రెన్యూమరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా కమ్యూనిటీకి సర్వ్ చేసేదంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. అండ్ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ ఆన్ ది ప్యానల్ టుడే. ఓకే, తీసేసి ఇప్పుడు 20 minutes ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, అబౌట్ ఈ వైరస్ అంటే ఏంది, ఈ వైరస్ అంటే ఏంది, ఇది దీన్ని జెనసిస్ ఏంది అనేదాన్ని బేసిక్గా తీసుకొస్తుంది. ప్రపంచంలో మనకి హ్యూమన్ రేస్ ఉంది, యానిమల్స్ ఉన్నాయి, ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మనం చూసే కళ్ళతో కనపడేవి డే టు డే థింగ్స్ ఎన్ని. దీనికంటే ఒక లేయర్ కింద మైక్రోస్కాపిక్గా కానీ కళ్ళతో కనపడే బూజు లాంటిది, దాన్ని మోల్డ్ అంటారు. దాన్ని నెక్స్ట్ లేయర్ ఇద్దాం. దానికంటే చిన్నది బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియా అంటే సైజ్ వచ్చి 1 millionth of a meter.
బ్యాక్టీరియా చిన్నది, ఇక్కడ look at the microscope. దానికంటే 1000 సార్లు చిన్నది ఈ వైరస్. ఈ వైరస్ అనేది 1 billionth of a meter, అంటే 1 nanometer, అంటే tiny piece ఇది. ఈ వైరస్ అనేది is it alive or dead? We all want to know ఏంది దీని సంగతి ఏంది? Tell me a little bit about this virus. ఈ వైరస్ అనేది it is not live. దీనికి లైఫ్ లేదు. It's a dead issue. It's a dead issue. Then what is it then? దాంట్లో ఒక జన్యు పదార్థం ఉంది. అరామరిగా 10 జీన్స్. మన హ్యూమన్ సెల్ తీసుకుంటే ప్రతి సెల్లో 25,000 జీన్స్ ఉంటాయి. కానీ దీంట్లో 10 జీన్స్ ఉంటాయి. 10 జీన్స్ ఉంటాయి. ఈ 10 జీన్స్ ఒక ఫ్యాట్ లేయరు, దాని మీద స్పైక్. ఈ కరోనా వైరస్ స్పెసిఫిక్లీ. ఓకే, ఈ వైరస్ అనేది ఏం చేస్తుంది? దీని పర్పస్ ఏంది? ఎవరిది అంటే, మన ప్రపంచం 3 billion years ago ఫామ్ అయినప్పుడు, సివిలైజేషన్ ఎర్త్ ఫామ్ అయినప్పుడు, ఇది 2 థియరీలు ఉన్నాయి. ఈ వైరస్లని ప్రిమిటివ్ గా అప్పుడు ఉన్నాయా, తర్వాత ఇది డెవలప్డ్ ఇంటూ ది హైయర్ లైఫ్, ఆర్ ఈ వైరస్ అని ఈ 10 జీన్లు ఎక్కడో పొరపాటుగా పడిపోయి దాని మీద లేయర్ పోయి అవి తిరుగుతా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. ఆమ్ని ప్రెసెంట్, దేర్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, సర్వాంతర్యామి తెలుగులో చెప్పాలంటే, దేర్ ఆల్వేస్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. ఈ హైరార్కీలో మనుషులు కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ, మోల్డ్ కానీ, వీటిలో 2 రకాలు ఉన్నాయి. మనుషుల్లో కూడా గుడ్ బ్యాడ్ ఉంది కదా. మనకి రౌడీలు ఉన్నారు, మనకి గుడ్ బ్యాడ్ అన్నట్టు హ్యూమన్ లో ఈ వైరస్ లో కూడా గుడ్ బ్యాడ్స్ ఉన్నాయి. బ్యాక్టీరియా గుడ్ ఉంది, బ్యాడ్ ఉంది. ఓకే, అన్ని ఇదొక హ్యూమన్ ఇదొక నేచర్, అది మన ప్రపంచంలో జరిగే పనులు. సో ఈ వైరస్ పని ఏంది? వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్ దర్? ఏంది ఈ వైరస్? ఈ కథా కమనీస్ ఏంది తెలుగులో చెప్పాలంటే సార్? ఓకే, ఈ వైరస్ ఏంది, దాని పర్పస్ ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఉంది. కరోనా వైరస్ లో 10 జీన్స్ ఉన్నాయి. ఇది తిరుగుతా ఉంది. ఓకే, ఉంది కదా. నీ హ్యూమన్ సెల్కి వచ్చినప్పుడు, మనకి హ్యూమన్ బాడీలో 10 trillion cells ఉన్నాయి. ఈ హ్యూమన్ సెల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ ఇంజెక్ట్ ఆ జన్యు పదార్థాన్ని మన సెల్లోకి పంపించి ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్స్ ఓన్ బేబీస్. అంటే ఈ వైరస్ ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు అంటే, అండర్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరోనా వైరస్, our body is making their babies. So genetically, if you analyze it, మన బాడీ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఆ వైరస్ ని? We can reject, right? బాడీ ఎందుకు తీసుకుందంటే, జెనెటికలీ మనం రిలేటెడ్ అనమాట. ప్రపంచంలో ఏదైనా ఇట్స్ ఆమ్ని what do you call that, యూనివర్సల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది ఏ లైఫ్ కైనా. అందువల్ల మన బాడీ ఈ వైరస్ తీసుకొని దాని వైరస్ బేబీస్ చేసి, అండ్ దెన్ వైరస్ బేబీని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వస్తే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గాడ్స్ క్రియేషన్, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎవ్రీ లైఫ్. ఓకే, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈస్ టేకెన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ us. అది అనమాట వైరస్ అంటే. ఇప్పుడు కేస్ హిస్టరీ పోదాం. ఈ వైరస్లు ఏం చేసినాయి ప్రపంచంలో ఏం జరిగింది వీటికంటే, ఇప్పుడు చెప్పినాను కదా, వైరస్ అనేది వస్తుంది, మన సెల్లోకి వస్తుంది, వీక్ గా ఉండే హ్యూమన్ బీయింగ్ ని త్వరగా చంపేస్తాయి, స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూనిటీ ఉండే వాళ్ళని ఏం చేయవు. అందువల్ల ప్రపంచంలో ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా ఇష్టం. ఇమ్యూనిటీ చాలా అవసరం హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు చిన్న క్రోనాలజీస్. వర్స్ట్ ఇప్పుడు 3 రకాలు ఉన్నాయి. చైనాలో వుహాన్లో కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ అయింది 2019. అప్పుడు వుహాన్లోనే ఉండింది. దీన్ని ఏమంటారంటే ఎండమిక్, ఆ రీజియన్ లోనే ఉంది. ఆ తర్వాత ఇట్ వెంట ఆల్ ఓవర్ చైనా, అంటే ఎపిడమిక్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇట్ వెంట ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్, దాన్ని పాండమిక్ అయింది. ఈ పాండమిక్ ఈ 3 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎండమిక్, ఎపిడమిక్ అండ్ పాండమిక్. పాండమిక్ అంటే ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. 225 countries ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ కరోనాకి ముందు ప్రపంచంలో ఏం జరిగింది చూద్దాం. 1900 నుంచి 1918లో ఫస్ట్ టైం స్పానిష్ ఫ్లూ వచ్చింది. ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ ఇట్ అటాక్డ్ 500 million people. 500 million people have been attacked by that virus. Out of that, 50 million people చనిపోయినారు. 50 million, that's a lot of people wiped out.
అంటే దానికి ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఎట్టు చూసుకుంటే ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ దాన్ని మార్బిడిటీ అంటారు. అంటే 500 million people morbidity, 50 million people died mortality. Infection rate anta 10%. The killing rate is 10% only 1980. Then the next one started in 1957. And of course, all of you were not born at that time. This is way before your time. 1957 law, Asian flu, H1H2N2 virus. That wiped out million people. Then next one, 1968 law, మనకి హాంకాంగ్ ఫ్లూ వచ్చింది. ఈ వైరస్ ఇంకొక వైరస్ వచ్చింది. ఈ పాండమిక్ చేసుకుంటూ వచ్చినాయి. Then 1910 law, we have 2010 law, we have this the influenza virus. That's what every year we go through this mess. Okay, the flu season వస్తుంది అంటారు కదా, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ వచ్చింది. This is killing about 30,000 people a year. Okay, this is what's happening all over the world. దీని ప్రకారం చూస్తే ఈ వైరస్ డిజీజ్లు అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ COVID-19 అనేది ఈ వైరస్ సింప్లిఫై చేస్తాను, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో వీ కెన్ హ్యాండిల్ బెటర్. ఓకే, ఈ వైరస్ అనేది చైనాలో పుట్టింది, వుహాన్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు చాలా లాట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. మీకు లంగ్స్ లోకి పోయినప్పుడు ఈ వైరస్ 15 నిమిషాల్లో దీనికి 90 స్పైక్స్ ఉన్నాయి. పైన చిన్న ఫ్యాట్ లేయర్ ఉంది, దాని కింద జన్యు పదార్థం ఉంది. దీని ఐడియా ఏంటంటే నీ లంగ్ లోకి పోయి యూజింగ్ ద స్పైక్ ఇట్ అటాచెస్ టు యువర్ సెల్, లంగ్ సెల్, న్యూమసైడ్ 2 అంటారు దాన్ని. న్యూమసైడ్ 2 లో అటాచ్ అయ్యి it gives the RNA into your cell. It injects its RNA into your cell. I hate to use the word inject, but the penetration. ఈ RNA మన సెల్లోకి పోయి ఈ RNA right away, under the direction of its RNA, our cell start making the babies. ఒక్క కరోనా వైరస్ మన లోపల పోతే 15 నిమిషాల్లో ఆ సెల్లోకి పోయి from the time it get in and makes its baby and kill the cell and come out is called eclipse period. It takes 12 to 36 hours. Okay, number of viruses come. ఈ ఒక్క వైరస్ లోపల పోతే ఎన్ని వైరస్ బేబీలు వస్తాయంటే 700 వస్తాయి. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు బర్స్ట్ సైజ్. ఇప్పుడు 12 to 36 hours and you get the 700. Then the 700 will kill the cell, attack 700, keep on going like that. And then that is what is COVID-19 disease. Okay, this is what happens to them. మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో చెప్తాను. వాట్ డస్ ఎక్లిప్స్ పీరియడ్ మీన్? ఇదేంటంటే కొందరు ఎందుకు చనిపోతున్నారు, కొందరు దీని లెక్క ప్రకారం మనం అందరం చనిపోయి ఉండాలి. రైట్, we didn't die, right? Only sector of the people died. What is the difference? What happened to them versus this is the immune system. ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో 2 రకాలు ఉన్నాయి. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గమ్ముగా ఉన్నది కదా, మనకి ఈ వైరస్ రాగానే 2 రకాల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఇన్నేట్ ఉంది, అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇన్నేట్ అంటే రెగ్యులర్ పోలీస్. ఇక there's somebody came into my body, ఈ పోలీస్ పోయి చంపేస్తాయి. There is eosinophils, basophils, the natural killer cells, okay, phagocytes, macrophages ఉంటాయి. అన్ని ఇన్నేట్ అంటే పోలీస్. ఆ పోలీస్ అయితే ఈ కరోనా వైరస్ ఏం చేస్తుంది, when they try to kill, they also alert the army, that is adaptive immunity. Adaptive immunity లో అప్పుడు అవి వస్తాయి అన్నమాట, టీ సెల్, బి సెల్ ఎన్ని వస్తాయి. ఈ మొత్తం సిండ్రోమ్ ఈస్ కాల్డ్ సైటోకైన్ స్టార్మ్. ఈ సైటోకైన్ స్టార్మ్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ ది COVID-19 ఏమవుతుంది, ఈ సైటోకైన్ స్టార్మ్ వచ్చినప్పుడు ఈ అన్ని ఇమ్యూన్ సెల్స్ పోయి కరోనా చంపేస్తున్నాయి. కానీ కరోనా వైరస్ చచ్చిపోయినా కానీ ఈ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమే కీప్ ఆన్ మేకింగ్ హోల్స్ ఇన్ ది లంగ్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది గ్లాసీ ఎఫెక్ట్. లంగ్ కొడతా ఉన్నాయి. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమే ఇట్స్ బగ్గింగ్ ఇట్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అనదర్ సెల్ కాల్డ్ టీ రెగ్యులేటరీ సెల్. ఆ టీ రెగ్యులేటరీ సెల్ సూపర్వైజర్ వచ్చి చెప్తుంది, హే యుద్ధం అయిపోయింది, ఎనిమిది చనిపోయినాడు, గో బ్యాక్. ఆ టీ రెగ్యులేటరీ సెల్ లేకపోతే you're going to have the problem. అది అన్నమాట సైటోకైన్ స్టార్మ్ అంటే. ఓకే, ఇంకోటి థ్రాంబోసిస్, ఇంకోటి బ్లడ్ క్లాట్ ఫార్మేషన్. బ్లడ్ క్లాట్ ఫార్మేషన్ ఎందుకు అవుతుందంటే
ఈ వైరస్ పోయి ACE2 అనే రిసెప్టర్ కొట్టేస్తుంది. That receptor we need it to control the blood pressures in the blood. Okay, so when అది ఎప్పుడైతే పోతుందో నీకు the vasoconstriction వచ్చి the AT2, I don't want to bother you with the scientific things, వచ్చేసి then blood vessels దెబ్బతిని, okay, oxidize అయ్యి, then the Van Willebrand factor and clotting aid factor activates and blood clots form అవుతాయి. Blood clot ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతుందో మీకు heart attacks, lung damages, kidney effects, brain strokes, on and on and on are coming as a secondary effect because మన COVID-19 లో మెయిన్ గా వచ్చేది cytokine storm and thrombosis. ఈ రెండు బాగానే ఉంది. ఇది ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది చేయలేదు, 85% పీపుల్ స్కిప్, ఓన్లీ సమ్ పీపుల్ got it. వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ బాగుంటే you're okay. ఇమ్యూనిటీ తగ్గిన వాళ్ళకి ఇంకొక 1 week లో పోద్ది, ఇమ్యూనిటీ ఇంకా బాగాలేకపోతే 3 weeks లో పోద్ది, లేకపోతే కోమార్బిడ్ కండిషన్స్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండేవాళ్ళు, క్రానిక్ డిసీజ్ ఉండేవాళ్ళు, క్యాన్సర్ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళకి పీపుల్ ఇన్ హై ఏజ్ లైక్ 80-90 ఆ ఏరియా వాళ్ళకి ఇమ్యూనోసెన్సిటెన్స్ అంటే వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇస్ లో, వాళ్ళని ఇట్ విల్ కిల్. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బీస్ట్. బట్ నాట్ I have an answer for that too. How do you protect our older population? Okay, దీనికి ఇప్పుడు చెప్పినాం. Now, Shyam, I'll come to the point. How do we control this? బాగానే ఉంది నీ స్టోరీ అంతా, కానీ దీన్ని ఎట్లా ఆపాలా దీన్ని? రైట్ శ్యామ్, దట్స్ అవర్ బేసిక్ థీమ్. సో ఇక్కడ నువ్వు చెప్పినట్టు శ్రీకృష్ణుడు దిగుతాడు ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే మన బాడీలో మనకి పురాతన కాలం నుంచి చెప్తానే ఉన్నారు. హిపోక్రాటిస్, వీళ్ళందరూ ఆయుర్వేదిక్ పీపుల్ అవుతాయి. నీకు డైజెషన్ బాగుండి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ లో బాగుంటే, నీకు కాన్స్టిపేషన్ ఆ నాస్టీ డిజీజ్ లేకపోతే యూఆర్ హెల్తీ. దానికి ఇది ఎందుకంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్ లో మన సెల్స్ ఏమో 10 trillion ఉండేది, కానీ జిఐ ట్రాక్ట్ లో గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ మన పేగుల్లో 100 trillion బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. 100 trillion. మన సెల్స్ ఏమో 10, బ్యాక్టీరియా 100 trillion. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వీఆర్ రన్ బై బ్యాక్టీరియా. ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తున్నాయి, ఎందుకున్నాయి నీకు? బ్యాక్టీరియా అంటే బ్యాడ్ కదా అందరూ అంటారు, ఈ బ్యాక్టీరియా బ్యాడ్. ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తున్నాయి అంటే that's created over millions and millions and millions of years. Human being developed these bacteria. అవి ఎందుకున్నాయి? What are they doing? వీటిల్లో 20% of that 100 trillion are probiotics. That means they have a therapeutic effect. It's a God-created organism. How it came, we don't know. Okay? ఇప్పుడు ఎన్ని మిలియన్స్ కింద నుంచి వచ్చున్నాయో మనకు తెలియదు. అవి ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రోబయాటిక్స్ అనేవి they control your immune system. They are the one that telling what to do. If నీకు వైరస్ వచ్చిందా చెప్పినాను కదా, T regulatory cell అనేది లేకపోతే coronavirus will kill you. But these bacteria control that T regulatory cell. See how beautiful it is. Okay, అందువల్ల ఈ dysbiosis అంటే ఈ బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు తగ్గద్దో, you're going to end up with less immunity. Okay, దీనికి శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు అడిగినాడు, దీనికి మన శ్యామ్ అడిగినాడు నన్ను, సార్ అది కావాలి నాకు. రైట్, ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇండియాలో మనకి I gave this on TV and Indians will be protected. మనకి ఇండియాలో ప్రతిరోజు బటర్ మిల్క్ కర్డ్ ఇంట్లో చేసుకొని తింటాం కదా. ఇంట్లో చేసుకుని కర్డ్ అంటే ఏంది, ఆ బ్యాక్టీరియా వేస్తున్నాం, నిన్నటి బ్యాక్టీరియా ఈరోజు వేస్తే సేమ్ ఇది అంటారు, అంటే స్టార్టర్ కల్చర్ లాగా ఇట్ ఫర్మెంట్ చేసుకొని తాగుతాం. అవి ఏంటంటే అవి ప్రోబయాటిక్ బ్యాక్టీరియా. ఇది ఎట్లా ఇండియన్స్కి ఎట్లా తెలుసు? హౌ డు దే నో ఆల్ దిస్? ఈ కొత్త సైన్స్ 1968 లో స్టార్ట్ అయింది. ఒరిజినల్ గా నేమ్ అనే ప్రోబయాటిక్ కేమ్ ఇన్ 1966 ఐ థింక్ బికేమ్. అంతకుముందు మనకి ఎట్లా తెలుసు ఇండియాలో ఇది? అదేంటంటే మనం ఎపిక్స్ లో చూస్తుంటాం, శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు బటర్ మిల్క్ తాగుతుంటాడు, 10 ఇంటికి పోయి వెన్న తింటుంటాడు అవన్నీ. అది ప్రోబయాటిక్స్ వచ్చినాయి. ఆ కల్చరు ప్రతి ఇంట్లో ఉంది ఇండియాలో. మా ఇంట్లో ఉండే కల్చర్ వేరు, పక్కింట్లో ఉండే కల్చర్ ఏదో వేసుకొని తింటా ఉంటాం. ఆ బటర్ మిల్క్ రోజు తింటాం. ఇండియన్ each person eats at least 1 billion probiotic bacteria per day. Okay, అదే నువ్వు షాప్ లో ఇక్కడ కొనాలంటే బిలియన్, ఇట్ కాస్ట్ వాట్ ఇస్ $60 క్యాప్సూల్. ఓకే, ఇండియాలో ప్రతిరోజు తాగుతాము. అంటే మన
gastrointestinal tract లో microbiota అంటారు. అంటే there are 100 trillion bacteria represented by 1,000 different genera and species. అవన్నీ మనకు తెలియకుండానే ఆ బటర్ మిల్క్ లో ఉన్నాయి. నేను ఇండియాలో చెప్పినాను, మనీ ఖర్చు పెట్టుకోవద్దు, 10 రోజులు ఆ బటర్ మిల్క్ తాగండి. ఆ బటర్ మిల్క్ లో బ్యాక్టీరియా కాకుండా ఆ బ్యాక్టీరియా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. వెన్ దే గ్రో దే ప్రొడ్యూస్ సమ్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఇట్స్ కాల్డ్ immunomodulins. Immunomodulin will activate your immune system through immunomodulation. Okay, it's a scientific word. అందువల్ల నేను నా ప్యాటెంట్ ఏమైంది ఇప్పుడు, ప్యాటెంట్ అందరూ అంటారు ప్యాటెంట్ ఏంటి సార్ అంటే, I discovered some bacteria, put it together with immunomodulins and then cured the COVID-19. Okay, డిస్పైస్ అమెరికాలో ఎందుకు ఇంతమంది చనిపోయినారు అంటే న్యూట్రిషనల్ హ్యాబిట్స్ అండ్ దేర్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ఫ్లోరా. ఆ ఫ్లోరాని బట్టి చేసుకోవాలన్నమాట. Of course, in addition to that, we have to, other immune factors are there too. Second thing is depression. Depression is another one that kills people. With COVID-19 lo, panic వచ్చేసింది. Panic. Everybody got scared. Okay. SP Balasubramanian చనిపోయినాడు కోవిడ్ తో. అండ్ దెన్ అదర్ సెలబ్రిటీ డైడ్ కోవిడ్ తో. దీని తర్వాత నాకు కోవిడ్ వస్తాయి, అదేంటో తెలియదు, ఈ వైరస్ అంతే తెలియదు. నాకు దగ్గు జలుబు రాగానే వీళ్ళైతే హాస్పిటల్ వేయడము. ఇది దీనికి వాట్ ద డిప్రెషన్ అంటే, డిప్రెషన్లో ఏమవుతుందంటే మనకి భయపడిపోతాం. భయపడిపోయినప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గిపోద్ది. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ అమిగ్డలా అండ్ హైపోథలామస్. అమిగ్డలా అనేది మన బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. అది డిటెక్ట్ చేసి ఏదో ప్యానిక్ వస్తుంది, నువ్వు చచ్చిపోతావు, లేకపోతే పక్కింటి వాడు చచ్చిపోయినాడు అని చెప్పి భయంతో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గంగానే ఈ వైరస్ కొట్టేస్తుంది. ఓకే, ఈ వైరస్ రెడీగా ఉంటుంది. దిస్ ఆమ్ని ప్రెసెంట్, సర్వాంతర్యామి, ఎవ్రీవేర్. నువ్వు మ్యాస్ కట్టినా కానీ ఇట్స్ నాట్ గోనా స్టాప్. ఓకే, నీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్తో పొద్దుంది. అందువల్ల ఒకటి. థర్డ్, అదే దాన్ని మనోధైర్యం. మనోధైర్యం అంటే excellent confidence on you. Hey, the virus is small, I am bigger than that, I can overcome. అనే మనోధైర్యం చాలా అవసరం. అది ఉంటే then prayer is very important. Believe in subconscious, believe in God. Okay, because that gives you individual strength to get your confidence back. అయ్యన్నమాట. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల చేయొచ్చు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీకు చెప్పాలంటే. Then we will take it on the questions answer session. I hope I finished it with this, Shyam. ధన్యవాదాలండి ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. చాలా క్లుప్తంగా ఎంతో చక్కగా మాకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలియజేశారు. ముందుగా ఎస్వి ఆచార్య గారు, మీ యొక్క స్పందన, అదే విధంగా మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడుగుతారా? Dr. Reddy and co-trustees, we are very, very delighted with your presentation today on how to eliminate current COVID-19 and future viral pandemic in the world. This certainly is one of the most timeliest topic to talk, especially after 3 years of pandemic in the world. This presentation has been possible due to efforts by Bala Indurti. He's a very dynamic president of our organization. Thanks, Bala. Dr. Reddy, you're a doctor, virologist, academician, entrepreneur, philanthropist, and 10 times Nobel Prize nominee, and hold more than 150 patents. You are truly an inspiration to us. As a fellow Indian who made significant contribution to the universe in multiple ways, we are all very proud of you. Namaste. Thank you, sir. Now, let me say a few words about our organization. Sankara Nethralaya in Chennai. This was established in 1978 by Dr. Badrinath. He is also awarded multiple awards, Padma Bhushan, Living Legend, and number of others. He attended one of the lectures by the Pontiff of Kanchi Kamakoti Peetham, very impressed upon the importance of whatever you do with the missionary spirit. That message was very, very impressive to him. So he started a small organization in 1978, which has grown up into big entity at this time. And the objective was this: to provide world care ophthalmic service at affordable price to everybody,
and free to the poor. And there are three areas you are touching: patient care, ophthalmic education, and ophthalmic research. 10% of Indian ophthalmologists today serving there are trained by Sankara Nethralaya in India. Nethralaya serves in Tamil Nadu, West Bengal, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, and Karnataka. On a daily basis, they treat 3,000 outpatients and perform 300 surgeries, half of them free on the poor patients. The most important thing is they provide the same kind of service to free patients as they provide on the paying patients. And our organization, Sankara Nethralaya USA, was started in 1988. Sankara Nethralaya USA, we are given the highest rating of 4 stars by Charity Navigator. It's one of the most reputed charity, rather ranking organization in the country. I want all the viewers of this program to support our cause. For more information, please visit us at www.sankaranethralayaUSA.org. Thank you very much. Thanks, Dr. Reddy. Appreciate that. Shyam. పూర్తి రాఘవల్ గారు మీ స్పందన, మీ క్వశ్చన్స్ అన్న ఉంటే ఎంఎస్ రెడ్డి గారు అడుగుతారా? నమస్కారం డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. ఇట్స్ అన్ ఆనర్ టు బి విత్ యూ సార్. మీరు బటర్ మిల్క్ గురించి చెప్పారు కదా, ఇది చాలా సార్లు విన్నామండి యాజ్ అ లేమెన్. ఇప్పుడు చాలా మంది వీగన్ అని అంటున్నారు కదా, వాళ్ళు ఏమి యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఈ ప్రోబయోటిక్స్ ఎట్లా వస్తాయి సార్? Vegan వాళ్ళకి that's another vegan. Milk is considered non-vegan by some people. Some people may say that's a vegan. Let's talk about people that don't want to drink milk-based product. Correct? That's what you're talking. మనకి ఇండియాలో సద్యన్నమని చేస్తారు మార్నింగ్. అది నెల్లూరు సార్, అదే వర్డ్ నాకు తెలుసు. ఓకే, మిగిలిన రైస్ లో వాటర్ పోసి, ఓకే, దానికి అంటే దాంట్లో నిన్న ఉన్న మిగిలిన కల్చర్ ఉంటుంది, దాన్ని వేస్తారు దాంట్లో. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, పెద్ద మిల్క్ ఏం టచ్ అవ్వాలి అక్కడ. కానీ ఈ బ్యాక్టీరియా కొన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మిక్స్ బ్యాక్టీరియా వస్తే వీటిలో ఈస్ట్ కూడా వస్తుంది. ఈస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ బ్రేక్స్ ది రైస్, స్టార్చ్ బ్రేక్ చేసి షుగర్ డెవలప్ చేస్తాయి. ఆ షుగర్ ని పట్టుకొని ఈ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవుతాయి. నో ప్రాబ్లం, దే కెన్ డూ దట్. దే డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ది మిల్క్ బేస్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీరు మిల్క్ మిల్క్ లో ఉంటే బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది బ్యాక్టీరియా. ఎందుకంటే వాటికి రైబోజోమ్ అని ఉంటుంది, వాటికి ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ జీన్స్ ఉంటాయి, వాటికి ది ఇండక్షన్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్, దిస్ విల్ వర్క్ టూ. నేచర్ లో చాలా బ్యూటిఫుల్. మనకి ఎందుకండి, నేను చెప్తాను చూడండి సార్, మన ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ టూ. మై పేరెంట్స్ ఆర్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ ఫార్మ్ నెల్లూరులో. ఇంట్లో మనకి సర్వెంట్స్ ఉండేది. సర్వెంట్స్కి ఆ సద్దన్నం ఇస్తారు, ఆ రాదర్ ఫర్మెంట్ చేస్తుంది ఇస్తారు. మన ఇంట్లో వాళ్ళేమో పెరుగు చేసుకొని తింటారు, వాళ్ళకి అది ఇస్తున్నారు. ఈ సర్వెంట్ ఒక్కరోజు వర్క్ రాకపోతే దే యూస్ టు గెట్ అప్సెట్. వాళ్ళకి డిజీజ్ వచ్చేదిలా ఎక్కువ. మనం మటుకు నీట్గా అది తిని రకరకాల మందులు వేసుకొని వి గో ఫర్ అపాలో ఏజో జబ్బులతో. వాడికి రాదు. ఎందువల్లంటే ఎక్సలెంట్ ప్రోబయాటిక్, ప్రతిరోజు అది తింటానే ఉంటాడు. ఓకే, ఇంకోటి ప్రీబయాటిక్, వాడికి దాంతో ఒక ఎర్రగడ్డో లేకపోతే ఒక మిర్చియో ఇస్తాం, అది prebiotic. That helps the probiotic to grow better in the GI tract. So to answer your question, simple words, it doesn't have to be milk-based only. Vegans can make their own using rice-based. క్వశ్చన్ నార్మల్ గా యూఎస్ అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అయిపోవడం వల్ల, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కంటిన్యూషన్, ఇక్కడ కిడ్స్ జనరేషన్ కానీ ప్రాపర్ ఫుడ్, మన నేటివ్ ఫుడ్ తీసుకోరు. దే ఆల్ ఫాల్ ఇన్ టు దిస్ burgers and all these concepts. So immunity definitely strong ga unnadu sir. So what do you suggest for my kids and to build that? Definite. Yeah. Excellent question. Managandi ippudu Japanese were thin. America moved in Japanese, I became obese. Right? And then mana Indian food habits manakundi. Luckily, మన ఇండియన్ కుకింగ్ చేసుకొని ఇంట్లో ఉంటే అది బెస్ట్. ఓకే,
Instead, you go to the hot dogs and that kind of right. అది తిన్నప్పుడు you're right. It changes the gastrointestinal flora. ఇంట్లోనే చేసుకొని వాళ్ళని ట్రైన్ చేయండి. ఎందుకంటే we don't want to get off this. Okay, if we get off these habits, our gastrointestinal flora మారుతుంది. ఎప్పుడైతే flora, like for example, you take a Western diet. Western diet లో too much protein, beef and all these things, right? They're not conducive for the growth of these probiotics. కదా అందువల్ల మన డైట్ లో మనం వెజిటబుల్స్ తినాలా ప్రతిరోజు. స్పైసెస్ ఉంటాయి, స్పైసెస్ ఆర్ యాంటీబయాటిక్. అండ్ దెన్ మనకి ది ప్రోబయాటిక్స్, బటర్ మిల్క్ అయితే తాగుతామండి. పర్ఫెక్ట్ సినారియో. ఓకే, కానీ ఈ క్వశ్చన్ కింద తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంకోటి ఉంది. ఈ డైటే కాకుండా కొంచెం మన స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి. ఇది స్ట్రెస్ నేషన్స్. ద మోర్ అడ్వాన్స్ ద నేషన్ గెట్, the more stress they develop. Because I want to get ahead. I mean, this is kind of rat race. Even India is getting into rat race too. I always tell them, take it easy, man. Relax a little bit, okay? Don't get into this stress situation. Let the life go, okay? You don't have to die for it. And, even though we all push for it. I know I teach seminar on how to make money, okay? This is a different issue. But don't kill yourself. I hope I answered your question. Main thing about diet. The best diet. చేత్తో తినమని అందరం ఇండియాలో తినే. నేను చెప్తాను చేత్తో తిను, కొంచెం కంటామినేషన్ వస్తే ఇట్స్ గుడ్. వాట్స్ రాంగ్ విత్ దట్? యు సీ వాట్ ఐ మీన్? నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. నువ్వు స్పూన్లు ఫోర్క్లే పెట్టవలేదు. ఓకే, ఫింగర్ ఫుడ్ యూ ఈట్ ఇట్. దట్స్ అవర్ హ్యాబిట్స్. స్టిక్ విత్ ఇట్. హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్. yes sir, thank you. థ్యాంక్స్ అండి. నెక్స్ట్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, మీ రెస్పాన్స్, మీ క్వశ్చన్స్ అని అడుగుతారు సార్. మీరు ఇండియన్ అవడం, తెలుగు వాళ్ళు అవడం, ముఖ్యంగా నెల్లూరు వాళ్ళు అవడం ఇంకా మాకు చాలా, నాకు ఎస్పెషల్గా చాలా ప్రౌడ్గా ఉందన్న. ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఒక రిక్వెస్ట్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటన్నా, ఇదర్ విత్ ద వైరస్ కానీ విత్ ద వ్యాక్సిన్ కానీ ఏంటి అవి, వాటి గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది. Question here is, what is the long-term effect of this COVID-19? And then what do you do about that? Explanation of what happened to it. The question then came, I gave a CME on that, Siddhar, okay, on this long haul COVID. Long haul COVID, and earlier I told you, I could not explain all the way. COVID-19 law, there are two things are happening. One is cytokine storm, okay, excess activity of your own immune system, right? Not having the T regulatory cell and also the interleukin 10. Okay, interleukin 10 is missing, T regulatory cell is missing, cytokine storm law. Idemothunte, the long-term effect, the lungs are short a little bit. In alveoli, the type 2 pneumocyte is short, so the collapse is there a little bit in the lung. Okay, in the long haul, they're not able to breathe properly. It's on and off vastundi lung distress. Okay, even though they're cured, your RT-PCR test is negative. Well and good, but this after effect only for the cytokine storm. Second thing is thrombosis, minute small thrombus here and there in blood vessels. Okay, what is a long hold that is bugging the system, right? Okay, like he's slowing down, the brain fog, okay, and tired, okay, on and on and on. To answer your question, 23 million Americans today are having long hold COVID, long haul COVID. These are the symptoms. Okay, I hope I answered that question. థ్యాంక్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఉపేంద్ర. నా క్వశ్చన్ కొద్దిగా డిఫరెంట్, అంటే చీజ్ మీద కోవిడ్ మీద కాకుండా, నేను ఐ వాచ్ మెనీ ఆఫ్ యువర్ వీడియోస్ లైక్ హౌ టు బికమ్ ఏ బిలియనియర్ and how to be a successful like an entrepreneur. ఇలాంటి మోటివేషనల్ వీడియోస్ మీరు చాలా పెట్టారు. అండ్ ఈ తానానాట ఇలాంటి చోట్ల కూడా మీరు బిజినెస్ సెమినార్స్ లో ఎంటర్ప్రైనర్స్ కు టీచర్స్ చాలా ఇచ్చారు, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకు ఈ శంకర్ నేత్రాలయలో ఈ మోటివేషనల్ స్పీచెస్ అంటే మోటివేట్ చేయడం, ఎస్పెషల్లీ వాలంటీర్స్ ని, ఇది చాలా క్రూషియల్ పార్ట్. ఇక్కడ మేము ఏమి డొనేషన్స్ రైజ్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా మీరు ఆ స్కిల్ సెట్ అండ్ మీకు ఆ స్కిల్ ఉంది కాబట్టి
ఎంటర్ప్రైనర్స్ కాకుండా ఈ వాలంటీర్స్ మా వాళ్ళని ఇలా ఈ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి మీరు ఏమన్నా అంటే అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ అయినా తయారు చేయొచ్చు, లేదంటే ఈ నాటకాలు వచ్చినప్పుడు అలాంటి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొద్దిగా మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇచ్చి అలా చేసే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా? ఇది నా క్వశ్చన్ అండి. బ్రిలియంట్ అండి, బ్రిలియంట్. అదేంటంటే మీరు చెప్పినట్టు మోటివేషన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మేకింగ్ మనీ. ఐ మీన్ మనీ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఓకే, అందరికి మనీ కావాలా, లేకపోతే మనకి మనీ లేకపోతే ఎవరు మనల్ని చూడరు, అది డిఫరెంట్ ఇష్యూ. మోటివేటింగ్ the people, the volunteers, is a tough job. Okay, I love to do it. I always said I have one philosophy. My father told me one thing. He said, it's not only making money in life, you got to spread the knowledge. You got to motivate the people. Maaku intlo, in our house when we were growing up, we used to get up at 4 in the morning. We have bed coffee. Dad used to believe in it. He used to teach us half-hour motivation every day. Every day. I'm spreading his philosophy right now. He said it's not the money only. I love to do that. I never, to date, I gave over 500 lectures all over the world. Okay, I did it at my own cost. Okay, I never did because I want to do that. To answer your question, how do I motivate these volunteers? Ante daniki adi meerandaru unnaru directors ka meerandaru dintlo hats off to you. I didn't do it because meerandaru endi you're doing a service. మీలాగా వేరే వాళ్ళని ఎవరు చేయాలా అనేది I love to work with them. Okay, I'll definitely do that. You can count on me, whatever I can do. You see what I mean? Andra ippudu manaki webinars unnai, easier than before. Then I don't have to go travel there, you know. So sir, count on it, no problem. I hope I answered your question. Thanks Andy Upendra garu, great question again. Ms. Reddy garu, thank you for your support. The next Shankar City garu, me Spandana. Thanks so much, Andy, for the opportunity. Also, we would like to thank, on behalf of everyone, Dr. M.S. Reddy garu. It was very interesting to listen to you, Andy. Very inspiring, number one. Number two, COVID, I thought like wearing a mask or being kept under distance, it was helping us. I think according to you, it is not at all. Am I right or no, sir? You're right. You're right. According to me, because Harvard ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు మనకి ట్రిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లాస్ వచ్చింది ప్రపంచం అంతా. ప్రపంచం ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ఫైనాన్స్ ఎప్పుడు దెబ్బతిందో, బిజినెస్ ఎప్పుడు దెబ్బతిందా మీరు చూడండి, దానివల్ల చాలా జాబ్స్ పోయినాయి, అందరు అయింది కదా. ముందు రోజు నేను I didn't say don't wear mask, okay? I'm telling that's not the only answer. That's not the one, because మాస్క్ పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు దాని పోర్ సైజ్ ఏంది, దాని వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ అని అది చూడకుండా ఏదో ఒక మాస్క్, చిన్న మాస్క్, కొందరు అయితే హ్యాండ్ కర్చీఫ్ కట్టుకున్నాడు, ఈజ్ ఓకే. ఎయిర్లైన్ లో మై గాడ్ దే యూస్ టు కిల్ మీ, సంబడి ఆల్ ద టైమ్ లుకింగ్ అట్ నీ మాస్క్ బాగుందా లేదా, ఆ మాస్క్ ఏంది చిన్న కర్చీఫ్. ఓకే, ద పోర్ సైజ్ అందుకు సార్ నేను చెప్పింది ఎర్లియర్ గా, ఈ వైరస్ అనేది సో టైనీ, ఇది 1 billionth of a meter ఇది. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ మై థియరీ, నేను నన్ను క్రిటిసైజ్ చేస్తాను కొందరు, ఏంటంటే ఆయన మాస్క్ వేసుకోవద్దన్నాడు. ఐ డోంట్ సే దట్. మాస్క్ వేసుకోను, కొంచెం ఏ మాస్క్ నువ్వు వేసుకునేది, హ్యాండ్ కర్చీఫ్. ఓకే, N95 సార్, N95 వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా దే డైడ్. డాక్టర్స్, ఆల్ డాక్టర్స్ డైడ్. Thanks, Andy. We want to wish you the very best in getting Nobel Prize, Andy. That will be biggest achievement for you and all proud Indians. నమస్కారం అండి అందరికీను, ముఖ్యంగా శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు, చాలా సంతోషం సార్ మిమ్మల్ని చూడటం అన్నమాట. నేను అమెరికాకు వచ్చిన 2 వారాల తర్వాత నేను మిమ్మల్ని గెలిచాను. మీరు శ్యామ గారు, యు బీన్ ఆల్వేస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ అనమాట. మీరు చిన్నపిల్లల దగ్గర చిన్నపిల్లల్లాగా ఉంటారు, పెద్దల దగ్గర పెద్దల్లాగా ఉంటారు, విద్యావంతులు వక్తల దగ్గర వాళ్ళ గురువుల్లాగా ఉంటారు అనమాట. మీరు ఆల్వేస్ యు బీన్ ఇన్స్పిరేషనల్ అండ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ వెరీ 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 థ్రిల్ that you are part of Colorado, and మీకు 10 సార్లు నోబెల్ ప్రైజ్ నామినేట్ చేసింది కూడా ఈ సభముఖంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇట్స్ కొలరాడో స్టేట్ సెనెట్ విచ్ రికగ్నైజ్డ్ హిస్ టాలెంట్ for a long time. And other thing I really want to ask you a couple of things, and number one, you know, I mean మీరు patents గురించి మాట్లాడారు. I mean I don't want to go more into medical details అన్నమాట. One of the things I really want to ask you,
Lactobacillus bulgaricum. This is Balkan countries, they take great pride in Lactobacillus bulgaricum. They patented it long time ago, how to make yogurt, and Greek yogurt is very kind of symbolic in the United States. The same way, I really want you to patent something with Indian culture, Sandy, for just creating yogurt or something like that. If something, maybe you already have it, I don't know, Anamata. I think that will be something very remarkable, because I think we have a completely different kind of composition of yogurt and what we do in India compared to what we do, Anamata. Please look into that patent if you don't have it. If you have it, please, explain a little bit more. Thank you, sir. Namaskar, Andy. 2 points came up in your talk. One is Lactobacillus bulgaricus. Okay, then you studied in Balkans. That's where it started. Originally, Ilya Mechnikov was from is a Bulgarian, part Russia those days. Okay, that organism, going back to that, it's a well-established fact, because what he found in 1907, Jessima, 1907, he got the Nobel Prize for the phagocytosis. Patent ante endante ippudu like India lo culture undi, you cannot patent those, because patent ante endante, let's say, how did I get a patent on COVID-19? Then question is asked, ettochindante adi ee commercial ga America lo gaani Western countries lo ekkadaina, when we grow the culture, we spin chesi consider just the culture. ఇప్పుడు ఏమంటారు, డాక్టర్స్ అంతా మీరేం చెప్తారు, 100 బిలియన్ బ్యాక్టీరియా తిను, 10 కంటే కూడా 100 బెర్రు అంతా. ఎట్లొచ్చింది నీకు 100 బిలియన్ బ్యాక్టీరియా ఎట్లొచ్చిందంటే, you spin it, you centrifuge it. When you centrifuge it, you're taking the immunomodulin out. The immunomodulin is one that's helping you. Okay, ఇప్పుడు ఇంట్లో బటర్ మిల్క్ చేసుకుంటే ఏంటంటే, you have not only bacteria, but you have the immunomodulin in there. So the patent what I came up with is, don't spin the culture, but leave the immunomodulin in there to activate it. Not only that, we came up with a set of bacteria. They have different bacteriocins and different physiological properties. We blend them, came up with the synergy. So patent and novelty go. Novelty is the name of the game. You get the patents. Okay, there's a lot of scrutiny in these things. That is how. But Indian buttermilk cheyagalante chala hard. If you split it up, you find one organism in it that has a tremendous therapeutic effect than anything else. Then you have a chance to show synergy. Okay, very hard to do that. See, now I hope I explained to you how these things work. So so the turmeric patent which Texas claimed, which has been existing for hundreds of millions of years, in India. So, and of course they had to go to the court to do it. I think, what you said is absolutely right. And thank you. Namaste, sir. MS Reddy garu. Thank you so much for the information. I don't have any questions today, but I have, keep doing this, inspiring the volunteers and people that add value to the society. I wish you longer life and pray for your good health and longer life, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. థ్యాంక్స్ అండి. తర్వాత డాక్టర్ కిషోర్ చూకల్ గారు, మీ స్పందన, అదేవిధంగా మీ ప్రశ్నస్, మీ క్వశ్చన్స్ అన్న ఉంటే అడుగుతారా సార్? It's a very, very inspiring and very, what is the right word? Correct మాటలతోటి ఆయన మామూలు ప్రజలకు ఎలా చెప్పాలి ఇంత కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్ ని, అది దట్ ఈస్ రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్. అండ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు బటర్ మిల్క్, ఐఎమ్ టోటల్లీ విత్ యూ, ఐఎమ్ ఎ వెజిటేరియన్, అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఎవ్రీ మీల్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ either yogurt or the curd or buttermilk. Idi kaakunda, are there any other suggestions that you can make to improve the immunity of an individual apart from the probiotics? Nutrition, immunoglobulins, okay, like whey protein concentrates, when people, they're very good. Like ricotta cheese, pure whey protein concentrate, better than the yogurt. Really, yogurt has a bacteria, eat that. But household one is better than the commercial one. Let me tell you, commercial one, the country law, they do it in 3 hours. 3 hours life. Okay, but immunomodulin radappudu, you need longer time. Konchu pullaga raval. Adi raakapothe, you're not getting immunomodulin. You're only getting the bacteria.
Immunomodulin is the one that turn on your immune system in the lymphatic system. Okay, అందువల్ల నేను చెప్తున్నాను ఆ బటర్ మిల్క్ ని ఓవర్ నైట్ చేయండి ఇంట్లో లాగానే ఇండియాలో చేసుకున్నట్టు, అప్పుడు వస్తుంది ఇమ్యూనోమాడ్యులిన్. థ్యాంక్స్ అండి ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. తర్వాత రామ్ కుమార్ ఎడవల్లి గారు, మీ స్పందన అదే విధంగా మీ క్వశ్చన్స్ అన్న ఉంటాయి, అడుగుతారు సార్. Hi Andy, MS Reddy garu. Nice to hear you. First time I'm meeting you, and I'm learning on the fly right now. Meer cheppindanta. One question I have, Andy. So the milk originally it came from cows today. Right. This is what we got. Milk is coming from cows. That's all we know. But today, the milk is produced in different ways, chemically or non-chemically, or from different ways, right? My question would be, milk is the one source that we always believed in India, cow milk is the best, right? So that's a belief from a chemical side, from your side, from virology side. If I'm making a yogurt or something like this from cow milk versus the other milks, which one is much more efficient in terms of efficacy for a human being, in terms of healthiness? Which one is that? The difference between a cow's milk, let's say the buffalo milk, or any other milk, but normally, because I can tell you the cow's milk, any milk, for example, normal guy, like the American milk right now, okay, what we live in this country. Milk lo rendu rakal proteins, casein and the whey proteins. Okay, casein and mottam total protein is 3.2%. We take 100 grams of milk, 3.2% protein undi. Dantlo 2.5% is casein, that tellaga untade, adi casein. The soluble protein is whey protein, that's 0.7%. Okay, undi kada. This is the standardized milk. Kunni cows low, you'll have more protein, okay? And then the rest of the stuff, you have fat. Fat on the other, fat general ga, American milk low, we go about 3.4 to 3.5%. They skim it, skim milk is there at a 2%, you got at 1%, and they skim it off, okay? But the protein is constant, you have in there. So to answer your question, is there any breed difference in the milk in terms of the health and all that? There are two factors, and I don't think there is that much difference. To the best of my, I've been in this business so long. I know the cheeses and all that. ఈ రెండిట్లో two problems ఉన్నాయి. కొన్ని ఏంటంటే కొందరు అనుకుంటారు, if I drink the cow milk, maybe it's more allergenic than the buffalo milk or something like that. Not true. If you have an allergy, it is an allergy to the casein. Okay, white protein allergy వస్తుంది. Lactose sugar ఉంది పైగా 5%. In 100 grams, you'll have 5 grams of lactose sugar. Lactose sugar, as a chemist, you'll understand, it's a disaccharide. 2 glucose galactose together, okay? When they go, this disaccharide does not break down until you go into ileum, okay, or all the way down to the intestinal tract. It's a God's creation. There, it breaks because the beta-galactosidase enzyme, and that to feed the bacteria there, okay? That's where the original design is. Some people with age, they don't have this beta-galactosidase enzyme. So then this disaccharide irritates them. That's what is lactose intolerance. Okay? So this is all, some people, put buttermilk chestunnamu. Buttermilk chestunnappudu emautundi, you are breaking the lactose sugar to glucose galactose. So the buttermilk will not give you lactose intolerance. Okay, got it. Okay. You got it? Now, అందువల్ల ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అందరూ ఏం చెప్తున్నారు, చీజ్ తినొద్దు, నీకు లాక్టోజ్ wrong. What cheese? In aged cheeses like cheddar cheese, there's no lactose. It's completely broken down. Okay, you're fine with it. The misconception in lack of education. Again, this is the problem. So I hope I answered your question on that. Okay. ధన్యవాదాలండి ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మా శంకర నేత్రాలయ ప్యానల్ సభ్యులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, బాలగారు మీ ముగింపు వాక్యాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం. Thank you very much, Shyam Apali, because you did this program very well, and ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చినందుకు ఎంఎస్ రెడ్డి గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మన ఎలైట్ ప్యానల్ సభ్యులు అందరూ అంటే వాళ్ళ రంగాల్లో
చాలా సాధించిన శంకర నేత్రాలయ సభ్యులు వాళ్ళు ఈరోజు పాల్గొని వాళ్ళ సందేహాలు వాళ్ళవే కాకుండా వాళ్ళ సందేహాలకి ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే ఆన్సర్స్ విల్ గో టు గ్లోబల్ వన్స్ ఇట్ గోస్ టెలికాస్టెడ్. మహాభారతంలో ఒక సేయింగ్ ఉంది, తింటే గారెలే తినాలి, వింటే భారతమే వినాలి, రైట్? ఆ రకంగా ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను, తింటే చీజే తినాలి, వింటే చీజిరెడ్డి మాటలే వినాలి. సో అండ్ లాస్ట్ వీక్ మాకు డాక్టర్ జాక్షేత్ గారు రావడం జరిగింది, డిఫరెంట్ టాపిక్. అండ్ ఈ ఆదివారం మీరు మాట్లాడి చాలా శంకర నేత్రాలయకి ముఖ్య అతిథిగా రావడం, డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టాపిక్. అండ్ దీని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మీలాంటి లివింగ్ లెజెండ్స్, టవరింగ్ పర్సనాలిటీని వెతికి ఫ్యూచర్ షోస్ కూడా ఇలాగే చేద్దాం అనేది మా కోరిక. ఎందుకంటే వీఆర్ రేజింగ్ ద బార్ విత్ ఎవ్రీ టైమ్ వి బ్రింగ్ ఏ పర్సన్. సో వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు కమ్యూనిటీలో, ఇండియాలో కానీ యుఎస్ లో కానీ తీసుకొని ఇట్లాంటి షోస్ చేస్తూ నేత్రాలయ ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ సేవలు అందించాలని, మీరు మీ కార్యసాధనలో మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Bala. Thank you very much.